Hi dear friends, welcome back to our channel Anvane Kumar Basics of Physics. Dear students, in this video we are going to discuss about the second long answer question in the chapter of laws of motion of first year physics. ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అనే చాప్టర్లో సెకండ్ లాంగ్ ఆన్సర్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఈ సెకండ్ లాంగ్ ఆన్సర్లో బి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 పార్ట్స్ కూడా ఈ వీడియోలోనే ఉంటాయి. ఏకి 6 మార్క్స్ ఉంటాయి, బికి 2 మార్క్స్ ఉంటాయి. సో ఖచ్చితంగా మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఓకేనా చిల్డ్రన్? సో మనకి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మన ఛానల్లో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, ఎంసెట్, నీట్ వరకు కూడా అన్ని వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే మన ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్ వెళ్ళిపోతున్నాను. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ షో దట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ది యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్. That is the long answer question in this one. First part. Second part later we discuss. What is angle of friction? The resultant of normal force and limiting friction can make some angle with the normal force. That is called angle of friction. The resultant of normal force and limiting friction that will make some angle with the normal force, that should be what we call angle of friction. So let's go further children. Here already one diagram it is there, so the same thing I am going to draw. So children, this is the horizontal surface. On that one body it is there, and we applied some force capital F, but it does not move. Still the body is in rest position. That means when we applied some force, the body is ready to slide, but that should be in rest position. When the body is ready to slide, body has maximum value of static friction. The maximum value of static friction, what we call limiting friction. That's why here I am showing that this is a limiting friction FL. And when the body is resting on the horizontal surface, there is some upward force is acting on the body. That is what we call normal force or normal reaction. Clear? From this point we are showing that this is the normal force and this is the limiting friction and this is the weight. Clear? These are the forces acting on the body when the body is ready to slide. Clear? So this is the normal force and this is the limiting friction. And now we are taken, this is the resultant of normal force and limiting friction. So this is what resultant of. For example, I am saying now this is R, vector R. It will make some angle with the normal force, that is called angle of friction. Again I am telling definition. The resultant of normal force and limiting friction that will make some angle with the normal force, that angle is called angle of friction. Here pi is what children? Angle of friction. So that is the how to first know what is angle of friction. Now we have to derive the expression for angle of friction. Clear children? Now we have to derive the expression for angle of friction. Up to now what we discussed, what is angle of friction. Angle of friction అంటే డిస్కస్ చేసాము, దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై అయ్యాలో చూపించాను. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ సంబంధించినటువంటి డెరివేషన్ని ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం. లుక్ హియర్ చిల్డ్రన్, యాజ్ యూజువల్ this is the one horizontal surface and this is the body. On that body normal force is acting and limiting friction is acting. What is by angle of friction? So we draw some two normals like this. Clear children? So now I am showing that this is O and this is A and this is a B and this is the now C. OC is what? Resultant of OA and OB. That will make some angle pi with the normal force. That pi is what we call angle of friction. Clear children? So in figure, what we again? OA. So children, what I have to say now? I am saying this is A, O, A, C, B, O.
or OACBO. That is the one parallelogram. In opposite sides are equal. In that opposite sides are equal. That's why what you have to say, OA is equals to OC and OB is equals to AC. OA is what? N. So that's why what you have to write, OA is equals to BC. That is what, children? N. And similarly, OB is equals to what? AC. OB is equals to AC. That is equals to what? FL. Clear? So after that, from figure, from triangle we are taken OAC. From right angle triangle OAC we are taken. OAC is like this. This is the, we are taken like this. This is the O and this is the A and this is C. And now this is the angle pi. So from that what write, tan pi is equals to what you have to write, opposite side by adjacent side. Tan pi is what? Opposite side by adjacent side. So from that what write, tan pi is equals to opposite side is what? AC, which is opposite to the angle, should be what you call opposite side, that is what? AC, and adjacent side is what? OA, that is what? OA. Therefore tan pi is equals to what is AC? FL. And what is OA? N. So therefore tan pi is equals to FL by N. So this is the expression for angle of friction. You have to remember this one. So simply about the expression for angle of friction, what is that? Tan pi is equals to FL by N. Now we have to discuss about the what is angle of repose and what is the expression for angle of repose. Let's go for that. Students, now we have to define angle of repose. What is meant by angle of repose? When a body is placed on the inclined plane, at particular angle of inclination, the body is ready to slide. Then that particular angle of inclination is called angle of repose. Clear? When the body is on inclined plane, for particular angle of inclination, the body is ready to slide. For which angle the body is ready to slide, that particular angle is called angle of repose. That should be identified with the symbol alpha. Let's discuss that is. So children, now it is the horizontal, that is the horizontal, and there is one plane, it is there. Clear? And that is having some angle theta. Clear? On that one body is kept like this. Clear? This is the body on the inclined plane. The plane which can make some angle with the horizontal, that should be called inclined plane. When that should be like this, there is some upward forces acting and weight also acting. Clear? Initially we are taking some theta is equals to 30 degrees. Theta is equals to 30 degrees. ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ తీసుకున్నాం, దాని మీద ఒక బాడీ ఉంది, ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఉంది? 30 degrees ఉంది. 30 degrees ఉన్నప్పుడు అది మూవ్ కావట్లేదు, కొంత యాంగిల్ పెంచాం, ఎంత 30 to 40 degrees వచ్చాం. 40 degreesకి ఏమైందంటే నౌ ద బాడీ ఈస్ రెడీ టు స్లైడ్. ఆఫ్టర్ దట్ 40, ఇఫ్ యూ కెన్ యాడ్ అట్లీస్ట్ 1 degree, if you can increase the angle 1 degree, then there should be slides on the surface. But at particular angle of 40 degrees, the body is ready to slide. So angle 30 degrees తీసుకున్నప్పుడు అది ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ ఉంది, స్లైడ్ అవ్వట్లేదు. తర్వాత యాంగిల్ కొంచెం పెంచు 1 degree పెంచుకుంటూ పోయినాం, ఏమైంది? 40 degreesకి అది స్లైడ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంది. 40 తర్వాత ఇంకొక 1 degree పెంచినా కానీ ఏమవుతుంది? కిందికి స్లైడ్ డౌన్ అవుతుంది. క్లియర్? అప్పుడు మనకి ఆ 40 degrees ఏమంటామంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్. యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్. ఫర్ విచ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్, ఫర్ విచ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ the body is ready to slide, the body is ready to slide along the plane is called angle of repose. Angle of repose.
That is simply about the angle of repose, children. And now here, this is the weight vector mg, that should be divided into two components. One is along the plane downwards and one is vertically downwards. So here, which is vertically downwards, that should be taken as mg cos theta, and which is along the plane, that should be taken as mg sin theta. And the friction, what it is there, that should be acts in upward direction, So weight divided into two components, and normal force is in upward, and limiting friction is like this, along the plane in upward. Okay, now we have derived the expression for now angle of repose. Angle of repose definition అర్థమైతే derivation చాలా simple, అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. Now we have to derive the expression for angle of repose. Look here, so this is the one inclined plane. I already just now told you the body is ready to slide at the angle of alpha. Here alpha is what? Angle of repose. And what is the direction of frictional force? Limiting friction in upward direction. So that's why here weight divided into two components, along the plane in downward, and next one is mg cos theta. Now here, children, when the body is ready to slide, the forces which are acting in vertical direction, they can balance, and the forces which are acts along the inclined plane, they also balance. So పైకి ఎంత నార్మల్ ఫోర్స్ ఉంటుందో ఎంజీ కాస్ థీటా వాల్యూ కూడా అంతే ఉంటుంది, ఎంజీ సైన్ థీటా ఎంత ఉంటుందో ఎఫ్ఎల్ వాల్యూ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో కాబట్టి హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ నౌ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా, గుర్తుపెట్టుకున్నది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ఫోర్స్, దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ కాస్ ఆల్ఫా, అండ్ what it is, mg sin theta or mg sin alpha is equals to what you have to write, that is equals to what? fl. So equation number 1 and equation number 2. Got my point, children? So theta ball alpha in the rasana, alpha దగ్గర మాత్రమే బాడీ అనేది రెడీ టు స్లైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నౌ ఐఎమ్ డివైడింగ్ 2 divided by 1. fl by n is equals to what you have to write? mg sin alpha by mg cos alpha. So mg cancel, fl by n is equals to what you got? Tan alpha. So this is the expression for angle of repose. So children, already we proved what it is, angle of friction. What we proved? Angle of friction is pi is equals to tan pi is equals to what you proved? fl by n. So angle of friction is fl by n, and angle of repose also fl by n. Therefore what you have to write? Therefore tan pi is equals to tan alpha. Therefore if you can apply tan inverse, what you get? Pi is equals to alpha. Angle of friction is equals to angle of repose. Therefore angle of friction is equals to angle of repose. సో చిల్డ్రన్ ఇంతవరకు రాస్తే మనకి 6 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ బి అనే పార్ట్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్ ఉంది, అది చూస్తే రాస్తే 2 మార్క్స్ వస్తాయి. అదేంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. మనకి లాంగ్ ఆన్సర్లో సెకండ్ పార్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, దీనికి డిఫరెంట్ సిరీస్లో డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో డిఫరెంట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు, బట్ ఆన్సర్ ఈస్ 30 న్యూటన్స్. సో అదేంటో చూద్దాం. A block of mass 4 kg is resting on a horizontal plane. A block of mass 4 kg is resting on a horizontal plane. So this is the horizontal plane. On that one body it is there. How much mass is there? 4 kg it is there. Is about to move when horizontal force 30 newtons is applied. To move that, how much force is applied? 30 newtons. If g is equals to 10 meter per second square, find the contact force. Find the contact force exerted by the plane on the block. So there is a body of mass 4 kg it is there. That should be how it is on rest position. Clear? So m is equals to 4 kg it is there.
On that, how much force is applied? 30 newtons is applied. Find the total contact force exerted by the plane on the block. So that is the was given. So obviously what we know, this is the normal force, and when the applied force is that direction, and this is the frictional force direction. And now here, as usual, this is the weight, that should be mg. Already what we know, n is always equals to the mg, so n is equals to mg. Clear? And in this case, what you have to write? Fl is equals to 30 newtons. Fl is equals to 30 newtons. Children, when the body is ready to slide, condition, we can take 30 newtons apply చేసినప్పుడు అది మూవ్ అవ్వాలంటే 30 newtons మనం అప్లై చేసినా మూవ్ కాలేదనుకోండి, then the contact force is 30 newtons. అర్థమవుతుందా? Upward force is down, normal force is always equals to the weight. So 30 newtons మనం అప్లై చేసినాం, but still it is in rest position. How it is rest position? The amount of force must be equals to the frictional force. సో ఆ రాసినా కానీ మనకి 2 marks వచ్చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, అవేంటి చూద్దాం. సో హియర్ నౌ n is equals to mg, and what was given, m is what, 4 kg, and g value is what, 10. So m is what, 4, and g is 10. Now what rate? 40 newtons. That is what, normal force. Here what we know, yes, F is equals to ma, we know. F is equals to, what is m? S, force, and this is the acceleration a. How much force applied? 30 newtons. 30 by 4 is equals to a. Clear? 30 by 4 is equals to a. So obviously 2 2s are 2 15s are, and a is equals to what? 7.5 meter per second square. 7.5 meter per second square. So already what we know, mu is equals to a by g. Obviously here mu is equals to, what is a? 7.5, and by g value is what? 10. Then what you get? Mu is equals to as 3 by 4. 75 by 100, that is what you get? 3 by 4. 3 by 4 value is the coefficient of friction. And what you write? F is equals to mu into n, we can write F is equals to mu into n. That is what? Contact force. Then F is equals to mu into 3 by 4 into n value, what we got? 30 newtons. 30 newtons we got. Sorry, n value is 40. N value what we got? 40. So then F is equals to 4 1s are 4, 10s are 3 newton, 30 newtons. The contact force must be equals to the applied force. So this is the expression for now, value for contact force. So children, ఇది one type of derivation. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే, కొన్ని సిరీస్లలో ఇలా చేసుకున్నాడు, this is what n and this is what fl. So now it was taken like this. So మీరు మ్యాక్సిమం ఈ సొల్యూషన్ ఫాలో అవ్వండి. ఇంకో సొల్యూషన్ ఏంటంటే, this is the resultant, and this is the normal force, and this is the friction. సో దాని నుంచి వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే, సింపుల్గా ఐఎమ్ సేయింగ్ సమ్ x square is equals to, what we got? n square plus fl square. X square equals what? n square plus fl square. This is the nothing but what is resultant of n and fl. So x square is equals to, what is the n? 40 square, and what is the fl? 30 square. Then what you get? X square is equals to 1600 plus 900, that is what? 2500. ఇది సెకండ్ డెరివేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ 2500 వచ్చింది. దాని నుంచి x వాల్యూ ఏమవుతుంది? x is equals to 100 of 2500. That means what? X is equals to 50 newtons. X is the 50 newtons. That is the resultant contact force of these two. Clear?
సో మనకి ఎందుకైనా మంచిదైన ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ బోత్. క్లియర్? యాక్చువల్గా అయితే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ సొల్యూషన్కి ఇవ్వండి, సెకండ్ దానికి ఏమో ఇలా వస్తుంది. ఏం సింపుల్ ఏం లేదు, మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అదే బేస్ తీసుకున్నాడు. దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ వన్. అదేమవుతుంది, ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ స్క్వేర్, ఎన్ అవుతుంది, ఇది ఎఫ్ఎల్ అవుతుంది కదా. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ఎల్ స్క్వేర్. సో ఆల్రెడీ మనం వేసాం, ఎన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 40 వచ్చింది. ఎఫ్ఎల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 30 వచ్చింది. సో దాని నుంచి మనకి ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 15 వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ అబౌట్ ది చిల్డ్రన్ ఫర్ 2 మార్క్స్ ఆన్సర్ వాట్ వి గాట్. ఓకే, సో మీకు ఆన్సర్ అర్థమైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.